So, who are poor? You are poor. Okay. Shall we start? So, Yes, poverty sir. is a great curse on humanity. Okay, a poor person lives in a wretched life as he is unable to enjoy the barest necessaries of life, which makes him morally degraded. He cannot conduct himself as a human being. The treatment that he gets from the society demoralizes him. Poverty is a harass reality for a large section of the Indian population. Poverty is in India has been studied from 2 points, urban and rural. Okay. So poor in urban and rural areas. In urban area, poor people include pushcart vendors, street cobbler, rag pickers, beggars. They possess few assets. They reside in kucha apartments with walls made of baked mud and roof made of grass, thatched bamboo and wood. The poorest of them do not even have such dwellings. The urban poor are largely the overflow of rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood. Okay. So we know very well how poor people they live. Yes, they live in a small hut or kucha house. We will call it as a kucha house. குடிசை வீடுன்னு சொல்லுவோம். குடிசை வீடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? It constructed with the bamboo, grass, mud, and used more or less in urban areas. So poor people's they came from rural areas, village இருந்து வருவாங்க. Have you ever seen so many actor and celebrities? They used to say, "I came from a rural area. I want to become a cine actor. I want to become a celebrity. I want to work in cinema industry." So they will leave their village and they will move switch over to the migrate. Okay, they will migrate to urban, that is Chennai, and there they will roam without jobless. They will not have proper accommodation. They will have shelter in the very large pipe in the மாதிரி ஒரு toughest life. Actually, more or less, most of the poor people in urban area in cities they came from rural areas. Okay. The maximum examples யார் சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா the pushkar, the தள்ளுவண்டி வியாபாரிகள், then செருப்பு தூக்கும் தொழிலாளிகள். Okay, so these beggars, these people called as what? Urban poor people. In rural area, poor people include landless agricultural laborers, cultivators with very small land holdings. Landless labor engaged in variety of non-agricultural jobs or tenant cultivators with smaller land holdings. Many of the rural people are landless. Even some of them possess land. It is only dry or wasteland. Many rural people do not get to have even 2 meals a day. Okay, rural areas. In rural areas, whom we will call as poor people in the sense the people those who don't even have land to do agriculture, and the people those who are going for water, other works like constructing works, or else they will work in others agricultural form as a for wage. So these people we will call them as a rural people, sorry, poor people. So what are the common characteristics of poor? First one is hunger. Yeah. Yes or no? The most of the people they will say we won't have food even. Have you all seen that Pichai movie in that Vijay Antony movie? பாத்தீங்களா? Are you all there, guys? Yes, 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 sir. So usually how
that person used to live just in ஒரு பைப் இந்த மாதிரி ஒரு பால் அடிஞ்ச பங்களா. they will have they will struggle for to get a food single meal இல்லையா? Yes or no? Some people even give கெட்டு போன ஃபுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும். Okay, malnutrition, they don't have proper அந்த சத்துகள், புரத சத்துகள் இல்லாம they used to struggle a lot. Then poor health, they are generally physically weak due to ill health, disability or serious illness. Their children are less likely to survive or be born healthy. Okay, so first characteristics, they will be very hunger. Okay, they don't get proper food. Second thing is they don't have proper health because they are not taking proper food. They can't able to drink hygienic water and nearby drainage. Some any kind of water, whatever they are getting, they will drink and they live. Because of that, they don't have a healthy life and limited economic opportunities. They have very limited economic opportunity due to lack of literacy skills. Literacy and skills. What do you mean by literacy? Education. They don't have much education background. They don't have proper any skills like another skills in the sense like sewing, tailoring பண்ணலாம், or else they might have some carpentering skills. They might have some technical skills. I like that they don't have any skills. So they face unstable unemployment. They are not able to negotiate their legal wages from employers and or exploited. Okay. So these people, even though they get job, they used to get a very, very poor wages. Even they don't know how to fight. எப்படி அவங்களை எதிர்த்து பேசுறது, எப்படி அவங்க கிட்ட அந்த ஓனர் கிட்ட இருந்து அவங்க சேலரியை வாங்குறதுன்னு கூட they don't even know it. The next one is lack of electricity and water. Sorry, debt trap. What is debt trap? Debt in the sense, not able to pay the loan. yeah, they can't able to pay the money what they have borrowed. Trap, like bird trap. Okay, they will be in debt trap. Okay, so they borrow money from money lenders who charge higher rate of interest that push them into chronic indebatedness. Okay, so chronic in a sense ரொம்பவுமே. Okay, so they will be in too much of poverty. So to pay, actually they will borrow money to pay the interest. Okay, interest itself, what they have borrowed money from some other people to pay that interest. They will borrow some money from some other person. So these kind of things are very common characteristic of poor people. The lack of facilities of electricity and water. Most poor households do not have access to electricity. Their primary cooking fuel is firewood and cow dung cake. A large section of poor people do not even have access to safe drinking water. Okay, the cow dung cake you know very well, and this one also firewood we know, right? Maximum poor people they used to cook with that. They can't affordable to buy a gas or any other sources, right? Next one is gender inequality. In gender equality prevails within the family in regard to participation of gainful employment, education, and decision making. Poor women receive less care on their way to motherhood. Okay, so characteristic. Okay, we are discussing characteristics of poor people. So here, so far we have discussed
They might be suffering from hunger, then poor health, then bad debts or debt trap. Okay, and lack of facilities of electricity. Apart from that, gender equality. Okay, so if it is women, they will not be sent to schools. They won't get proper education facilities, and at an early age they will get married and they will be pushed to that household works. Okay, so that is what happening in gender inequality in poor families. Then bigger family. What is bigger family? Their family size will be big, like they have so many kids. Okay, so these are all the characteristics. So many kids in the sense they can't affordable to pay for them, to educate them, to give proper food, all those things. So far, these are the characteristic of poor people. Got my point? Yes, sir. So once over a Yes, time, I sir. have shared you this Sarath Babu. Do you remember? IIM student. Yeah, this video. IIM student who started a business, hotel business. I have shared you the video link also. I don't know how many of them seen that video. So in this video, you used to say that he came from poor family. Okay, I'm just saying is what is successful story. ஸோ he came from a very poor background family. இது ஒரு குடிசை வீட்டில் இருக்காரு. அவங்க அம்மா ஒரு சத்துணவு டீச்சராக இருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு ₹1 சம்பளம். அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் அவங்க லைஃப். அவங்க வீட்டில் 5 பேர். ஓகே, ஸோ இஸ் த மிடில் ஒன். இவருக்கு மேலே 2 பேர், கீழே 2 பேர். ஸோ பஞ்சம் பட்னி குடிசை வீடு. அவங்க வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது. until he complete his grade 12, 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. ஸோ he used to go to school with a very old dress, இந்த கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி. அவங்களுடைய அப்போ பார்த்தோம்னாக்கா ஃபுட்டு கெட்டு சில டைம் மேக்ஸிமம் டைம் ஃபுட்டு கெட்டு போயிருக்கும். மதியானம் அவர் லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போகிறது. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரொம்ப நீட்டாக இருப்பாங்க. அவர் நல்ல மாத்திரம் இருக்க முடியாது. அப்போ அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். He wants some kind of recognition in front of his friends, teachers. For first time, actually, I am sharing this. Already I shared this in YouTube, but again, I will share you the link. If you have time, you can watch that about testimony. So what happened? Very rarely he got first mark in a particular subject. So everyone praised him. அப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா, ஓ சரத் பாபு நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காருன்னு தெரிஞ்சது. அப்போ ரெகக்னைஸ் தட். ஓகே, ஸோ மற்றவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், படிச்சுட்டு வந்து சீன் போடுவாங்க. சரி, நிறைய பேர் வந்து ட்ரெஸ்ஸு அழகழகாக ட்ரெஸ் போட்டு சீன் போடுவாங்க. நிறைய பேர் விதவிதமாக டெய்லி ஃபுட்டு கொண்டு வந்து பசங்க முன்னாடி கெத்து காமிப்பாங்க. நமக்கு அதெல்லாம் இல்லைங்க போது ஒன்று படிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி டிசைடட் தட் he போய் ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் லைக் எனிதிங். அதாவது கிரேட் 3ல அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணது டில் 12th இஸ் த கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட். எந்த டவுட்ஸ்னாலும் பீப்புள் வில் ஆஸ்க் ஹிம். இவர் நல்லா படிக்கிறதுனாலே என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, மோஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவருடைய ஃப்ரெண்டுடைய பழைய ட்ரெஸ் யூனிஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருவாங்க. இவர் அதை போட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு வருவார். ஸோ வீட்டில் கரண்ட்டு கிடையாது, நம்ம மண்ணெண்ணெய் விளக்குல தான் யூஸ் டு ஸ்டடி. ஸோ ஒரு நாள் ரொம்பவுமே தி காட் டிஸாட்டிஸ்ஃபைடு. என்னடா லைஃப், வை வி நீட் டு ஸ்டடி, படித்தா நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, வைனே கெயின் தி சேம் போவர்ட்டி அப்படின்ட்டு இருந்தாராமா. தேர் ஹி காட் அ மோட்டிவேஷன். ஹி மோட்டிவேட்டட் ஹிம்செல்ஃப். ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல என்னன்னாக்கா, இப்போ எல்லாத்து வீட்லையும் இப்போ கரண்ட் இருக்கு. எல்லாம் கேட்குறீங்களா? தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா கைஸ்? ஒரு ஆல் தேர் வித் மீ? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, அவருக்கு உள்ள வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் என்னன்னா, எல்லார் வீட்லயும் லைட் இருக்கு. இப்போ லைட் இருந்தா என்ன ஆகும், நைட்டு நம்ம லைட்டு போட்டோம்னா
புக்கு நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஹாலில் இருக்கிற டிவி நமக்கு தெரியும், ஹால் தெரியும், மனுஷங்க போகிறது வர்றதெல்லாம் தெரியும், என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு தெரியும். பட் ஆனால் நமக்கு அதை லைட் இல்லாதங்காட்டி ஒன்லி கெரோசின் லேம்ப். அந்த கெரோசின் லேம்ப் எவ்வளோ வெளிச்சம் தரும்? அந்த புக்குக்கு அளவாக தரும். ஸோ எனக்கு வந்து புக்கு மாத்திர தெரிஞ்சா போதும், ஐ எம் ரியலி பிளஸ்ட், ஐ எம் ரியலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லக்கி பர்சன் சொல்லிட்டு என்னால் புக்கு மட்டும்தான் தெரியும், நான் புக்கு மாத்திர வச்சு படிச்சுக்குவேன். ஸோ வி கம்ப்ளீட்டட் grade 12 with high distinction. Okay, he cleared, he got very good marks, school first. Then Bill Spillane, he got a Bachelor of Engineering. There also he is number one. Part-time job பண்ணிட்டு he studied, completed. அப்புறம் முடிக்கும் போது பார்த்தோம்னாக்கா he came to know that the MBA, Master of Business Administration, is the what most prestigious course. அதை முடிச்சோம்னா நல்லா சேலரின்னு நோ. அது மாத்திரம் இல்லாமல் யூ வாண்ட் டு டூ இன் ஐஐஎம், இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி ஐஐடி இருக்கோ அதே மாதிரி ஐஐஎம். ஸோ வாட் ஹேப்பன், he did after பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒர்க்னு பார்த்து அவங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கடன்கள் எல்லாம் அடைச்சு கொடுத்துட்டு அவங்க அம்மா கையிலேயே ஒரு அமௌண்ட் பணம் கொடுத்துட்டு மீன்வேல் யூட்டிலைஸ் திஸ் டைமிங் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் கேட். இப்போ வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்மிட் இன் ஐஏஎம் அப்படின்னாக்கா யூ வாண்ட் டு கிளியர் காமன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். அப்போ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதுக்கு வந்து மைனஸ் மார்க்கும் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஒரு மார்க் கிடைக்கும். இஃப் யூ செகண்ட் கொஷின் ராங்லி மீன்ஸ் இதுக்கு வந்து -1. இப்போ டோட்டல் மார்க்ஸ் பார்த்தோம்னாக்க 0 தான் டோட்டல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐஏஎம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் he cleared. ஸோ ஐஏஎம்லேயே நம்பர் 1, இஸ் அ வெரி குட் லீடர் அப்படி இப்படின்லாம் பேர் வாங்கி ஓகே நம்ம என்ன பண்ணணும், we need to start a business, we need to give employment to poor people சொல்லிட்டு he started, and now he's more than I think 300 to 500 employees working in his concern. Okay, so he's having a hotel industry. He's now successful person. He's traveling across world to give motivational speech, and he's doing business across, I think nearly more than 6 to 7 places. So that is how the poor people. Okay, so just I want to share it with you. So please, I will share you the video link once again. You can watch it after this class. Okay, guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So meanwhile, I want to share you one thing. Anaka, like this week Friday, I think today is Thursday, right? Yes, sir. Okay, fine. We have a special session. Okay. So I think coming Friday evening 6:30 p.m. we have a career counseling program. இதுக்கு யாருன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஜலபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் சிஏ, ஓகே, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். ஓகே, so he's a successful chartered accountant. He's having a very big office. Okay, he's doing in multi-level. Okay, such a successful person. Okay, under him nearly 10 to 20 chartered accountant working under him. Okay, such a senior most person. So he is going to address about career counseling program about CA. Okay, so I will share this to our group. So 6:30 to 8
I want everyone. Okay. So especially for this is commerce students like you. Okay. Got my point? So don't think this is for someone else. Yes, sir. இது வந்து நீட்டுக்கோ இல்லை biology ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை கெமிஸ்ட்ரிக்கோ ஃபிசிக்ஸ்க்கோ கிடையாது. It's purely for commerce people. So nearly our advisor ma'am take lot of initiativeness. இது வந்து அவர்கிட்ட பேசி எங்கள் காமர்ஸ் பசங்களுக்கு ஒரு எப்படி சிஏ பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார், பேசுங்க சார், ஒரு கரியர் கைடன்ஸ் மாதிரின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இஃப் பாசிபிள் யூ சிட் along with your parents. So it is going to be one of the beautiful session. Okay. So welcome address யார் கொடுக்குறாருன்னா ஜலபதி is the chairman of this auditing office. அதுலயும் பார்த்தோம்னாக்கா இவரு அவருடைய அசிஸ்டன்ட் விக்னேஷ் இளங்கோவன் is going to talk about. Okay. Clear? So I want everyone to be take part in this event. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good, very good. So இதுக்கு வந்து யார் யார் வருவாங்கன்னு பார்த்தோம்னாக்க grade 9, 10 students வருவாங்க. Then 11, 12 commerce students, you and 11th standard students. Fine. So I want everyone to take part in this event to make this successful. அது மாத்திரம் இல்லாமனாக்க you need to learn from this. என்ன சொல்ல வராங்க, you try to learn and try to implement in your life. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So, okay, fine. So then how to measure poverty? There are two ways. One is relative poverty, one is absolute poverty. What is relative poverty in the sense? Usually we will do, right? We will compare ourselves with others. Yes or no? எனக்கு என்னடா உனக்கு இவ்வளோ இருக்கு, you are more richest person compared to me. Obviously, often we used to say yes or no with our friends, say that for fun or so really we don't know, I don't know that, but we just have a talk. She is more richer than me. I mean, how we will say, right? Yes or no? The way he dress, the way he spend, the way அவர்கிட்ட என்ன கார் இருக்கு என்ன பண்ணுவோம், we will compare our wealthiness with our friends or some others wealthiness, whether we will do or not. Hello, am I audible? Hello, sir. So we will just compare. Okay. So அதுதான் வந்து என்னதுன்னு பார்த்தோம்னாக்க just absolute poverty. Sorry, relative poverty. Okay. Relative poverty is just comparison to other peoples or other region or nations. Just we'll compare. Oh, you can see, look at the UK, United States of America, how they are living. You can look at the Singapore, the most richest countries. Okay. So what about India? So this is what we used to compare, and we'll come to say, oh, we are poor. Okay, we are living in a poor country. Okay, so just this is what relative poverty. So we can see Ram has lower income than Sham. Then we can't say that Ram is relatively poor. Okay, so it is so Ram might be getting monthly 10,000 or 5,000 rupees salary. Cam, you might be getting 15,000 salary. Okay, you will say, oh, I'm getting only 5,000, he's getting 50,000, and they will say he's more richer than me, like that. It's okay, fine. So this is not so. So anyhow, it helps to understand the relative positions of different segment of people. Segment in the sense what? Segment in the sense it's a group. Okay.
segment, it's a group. So what we will do, we can able to compare relatively. Oh, these two, I am poor to the poor people than this person. We are poor. India is poor compared to this country. We'll compare and will say. But by with this comparison, we can't say exactly. Okay, there is a limitation. Limitation means what? Drawback. It only influences the relative position of different segment of the population in the income hierarchy. It does not consider how poor the poor person is or whether he is deprived of basic minimum requirement of life or not. Okay, so என்ன பண்ணலாம்? While comparing, we will know. Okay, we will compare based upon his income basis. So we will say, we will compare. Okay, I am getting 10,000. Is getting 20,000. We will compare with income. We will compare with the money value of the country. You can take America. The money value is 74 rupees. Yes or no? Usually we will say, we will think $1 in one American dollar is equal to 74 rupees. So $1,000 means 74,000, right? If it is $2,000 means 1,50,000. If it is $4,000 means 3 lakh. Monthly is getting 3 lakh. Yes or no? Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Indians, those who are working in IT companies in America, the maximum they used to get 4,000 American dollar, 4,500 American dollar. Okay, we are thinking, oh, the while converting only, it is very high, okay, very rich. But if we take the need to pay the home rent, it might be $750 or $1,000 depending upon the facilities, and you need to pay for this metro. We need to bear is food expenditures. Minimum per month it will take 5,000 American dollar. Okay. So if a person getting 4,000 rupee, $4,000 in America is just like a person who is working here for 4,000 rupees, and the money that the standard only they can able to live. So we can't say this relative measures. We can't say this relative measures. With this relative measures, we can't say they are really poor people. Okay, just we can compare. So what is absolute poverty then? Can you able to follow me, guys? Yes, So sir. what is absolute Yes, sir. poverty? Absolute Yes, sir. poverty refers to total number of people living below poverty line. Okay, we will fix a amount. What is poverty line? We will discuss in upcoming topics. Here you can see poverty line. So what is the poverty line? It is based, we will fix the poverty line based on the per day requirements. Okay, per day, if a person want to have 3 meals, okay, we need to have 3 meals or மூணு வேளை சாப்பாட்டுக்கு how many amount he required per day? A minimum 200 rupees. Okay, so the person who is getting, you can see here, this is the one. Okay, so if a person is getting three, this is this line which is to be called as poverty line. And if a person is getting minimum food, அவருக்கு 3 வேளை சாப்பிட்றதுக்கு தங்குறதுக்கும் செலவு salary wages கிடைச்சதுனாக்கா அந்த amount, for example 300 per day or 250 per day. So so if a person getting below 250 பார்த்தோம்னாக்கா they are poor people. இதுலயும் பார்த்தோம்னாக்கா per day they are getting just 100, very poor, absolutely poor. Okay, so per day is getting 500, 700, 800 middle class. Then after middle class அப்புறம் upper middle class, rich people, very rich people, millionaire, billionaire அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். Okay, based upon the income we will divide the what poverty line. So here, according to absolute measure, around 22% of India's population is below poverty line. Okay, so when we fixed this
kind of measurement, while we can able to measure, we can find that 22 percentage in India they are living in poverty. Okay, the concept of absolute poverty is relevant for less developed countries like India, where there is absolute abundance of poverty. It helps to measure the number of poor people. Okay, so this poverty line suits to in countries like India because we can able to measure how we can able to identify how poor people are here. But there is a another limitation is there. Limitation means drawback. The method of poverty line used to measure absolute poverty does not differentiate between very poor and the poor. Moreover, it does not consider social factor like every how he become poor. Either okay, so we can able to identify is a poor or not, but how come he become poor? There are some people because of poor health, like uh, cancer, AIDS, because of they may not go for work, or they may not do job, they will become sick and they will become poor. Some people they don't have educational knowledge. Okay, so a lot of things. What makes them to really poor இதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. So any doubts guys? No, sir.